Kapitän Lee Minho steuert das Frachtschiff Meridian durch die Endlosschwurs der Weltraums. Sein klein Besatzung von 6 Personen transportiert lebenswichtig Vorräte zu den abgelegenen Kolonie. En am Rand der Galaxis, es war in Routinefahrt. Wie sie schon 100-mal gemacht hatten dort Kim Ji-won, der Chefingenieur, überprüfte all die Energiesystem, als plötzlich ein seltsamer Schatten über ihr Sensoren huscht. Kapitän, rief vom Maschinenraum aus, da ist etwas groß im Kepler-Sektor. Ein Schiff, aber es bewegt sich nicht. Minho runzelt die Stirn und blickt auf die Anzeigen. Dort treibt ein riesiges Schiff durch den Raum, aber es war nicht menschlich. Die Form war fremdartig, mit scharfen Kanten und einer dunklen Oberfläche, die das Sternenlicht verschluckt. Sollen wir es melden und weiterfahren? Fragt Kim Ji-won nervös. Hat ein schlechtes Gefühl bei der Sache. In seinen 15 Jahren als Raumfahrer hatte gelernt, das unbekannte Schiff meist Gurgel bedeuten. Aber Minhos Neugier war geweckt. Nein, wir schauen uns das genau an. Vielleicht können wir helfen, falls dort Jubel sind. Unter den Kurs der Meridian steuert das Mysterieschiff und dort gehen hier sie kämen. Desto deutlicher wurden die Schäden sichtbar. Riesige Kratzspuren zogen sich über den gesamten Rumpf, als hätte ein gewaltiges rotes Krollen in das Metall geschlagen. Die Panzerung war aufgerissen wie Papier. Parksunho. Der Kommunikationssoftware versucht Kontakt aufzunehmen. Kein Antwort meldete. Aber das Schiff hat noch Energie. Die Lebenserhaltung funktioniert teilweise noch. Minho traf ihn entschieden, da ihr Leben für immer werden sollte. Wir docken an, vielleicht finden wir Hinweis darauf, was hier passiert ist. Das Andocken verlief problemlos. Die Meridian kapelt sich an die Luftschluss der fremden Schiffs, als die Verbindung hergestellt war, öffneten sie vorsichtig die Luke. Die Luft im fremden Schiff war dünn, aber atembar. Minho führt ein kleines Team hinein. Kim Ji-won, Park Sun-ho und die Sicherheitschefin Ji-hye. Was sie sahen, lieh ihnen das Blut in den Dörren gefrieren. Die Korridor waren völlig leer. Nicht nur kein Besatzung, es gab überhaupt nichts. All Ausrüstung war verschwunden, all Computer, sogar die Wundverkleidung waren teilweise abgerissen. Es sah aus, als hätte jemand systematisch als Wortwahl mitgenommen. Was für Kreaturen können so etwas anrichten? Flüstert Kim Ji-won und deutet auf die tiefen Kratzspuren an den Wunden. Die Spuren waren so grog, dass ein Mensch problemlos hineingelaufen w. Letztlich ist Park Sun-hos Communicator. Kapitän, kam die panische Stimme von Dr. Choi Min-ji von der Meridian. Und Sensoren zeigen seltsam Bewegungen am unser Schiff. Etwas groß und sich, aber ich kann es nicht genau orten. Minho spürt, wie sich sein Nacken aufstellten. Sofort zurück zum Schiff, befohlen. Aber als dieser Luftschluss rannten, hörten sie ein tiefes, metallisches Stimmen. Die Meridian erzittert, und plötzlich gingen alle Lichter aus. Nur die roten Nachtlichter flackerten noch. Die Triebwerke sind tot, meldet Kim Ji-won nach einem Blick auf sein Tragbausgurt. Jemand hat ein System lahgelegt. Durch die Fenster der Luftschluss sahen sie Schatten, die sich am ihr Schiff bewegten. Grau, dunkel Gestalten. Die sich fast unsichtbar an der Meridian entlang glitten. Park Sun-ho flüstert in sein Headset. Kapitän, wir müssen sofort higher weg. Aber bevor Minho antworten konnte, bet die Meridian out. Diesmal hörten sie ein schreckliches Gurgisch Metall, das derissen wurde, genau wie bei dem fremden Schiff. Sie waren nicht mehr allein, und was auch immer das andere Schiff erstört hat, war jetzt hinter ihnen her. Gejagt hat begonnen.
Die metallischen Kapseln krackten gegen den Rumpf der Mödien wie riesig Krollen, die sich in das Schiff gruben. Das Gejagt war ohrenbetäubend ein Quietschen und Schreien von Metall, das jedem Besatzungsmitglied durchmachen ging. Sicherheitsschiff in Ungehe regiert sofort. Aus dem Hauptkorridor, schnell, schrie sie und trieb die Besatzung. Wo sicher? Ihr Job der Raumflotte hatten sie auf solch Situationen vorbereitet, aber das hier war anders. Das hier war Angst in reinster Form. Die Luftschlusslicht öffnet sich langsam. Ungehe hielt ihr Waffe bereit. Wenn die anderen Besatzungsmitglieder sich hinter Deckung drückten, Kim Ji-won klammerte sich in sein Tablet, sein Finger flogen über die Oberfläche. Sekundenvergingen, nix passierte, dann begann die Luft zu flimmern, wie Hitz über im Asphalt. Langsam materialisierten sich Gestalten aus dem Nix und was sie sahen, wie ihnen den Atem stocken. Die Kreaturen waren über 2 Meter groß. Ihr Körper eine bizarre Mischung aus Fleisch und Maschine. Ihr Rüstung schien zu leben, pulsierte rhythmisch und passt sich ihren Bewegungen an. Durch die Ritzen ihrer Beopensung sickert ein grünliches Licht. Ihr Gesichter waren hinter Masken verborgen, bei Totenschädel aussahen, aber mit glänzenden Augen, die in verschiedenen Farben pulsierten. Lang, gebogene Klingen ragten aus ihren Unterarmen hervor, schärfer als Els, was Menschen die geschaffen hatten dort Dr. Choi-Minji, die Schiffsösten, stand wie erstarrt da, Sternenjäger. Flüstert sie mit zitternder Stimme, ich dacht, das ren nur Legenden, Geschichten, die man sich in den Randsektoren erzählt. Die Geschichten waren wahr. Die Sternenjäger waren die Albträume der Galaxis Juga, die durch das Allreisen und andere Rassen nur zum Vergnügen jagten. Manch sagten, sie existierten schon seit Millionen von Jahren. Der erste Jäger bewegt sich mit einer flüssigen Anmut, die ein menschlich war. Neigt den Kopf zu sieht und betrachtet sie, als wenn sie Insekten in einem Glas. Sein Augen pulsierten in einem hypnotischen Rhythmus, sie studieren ans. Flüstert Park Sun-ho, wie versucht ihr? Die Creature, hab langsam ihr Klau und fuhr mit einem Finger über die Luft, als würd sie Notizen machen. Dann stieß sie ein tiefes Grollen aus möglicherweise Communication mit den anderen Ruben. Kim Ji-won arbeitet fieberhaft an seinem Tablet. Hat ihn Ideen verrückt, gefährlich Idee. Wenn ich das Energiesystem überlassen kann, Mamelter, dann kann ich einen elektromagnetischen Impuls erzeugen. Wird das funktionieren? Fragt Minho Lies. Ich weiß nicht. Aber es ist eine sehr einzige Chance. Der Sternenjäger macht einen Schritt vorwärts. Sein Klauen glänzten im Nordlicht. Und man kann sehen, wie sie durch Metall schneiden konnten. Wie durch Butter, behaupt die Hand, bereits am Angriff. Jetzt, schrie Kim Ji-won. Das Schiff erzittert, also den improvisierten Empauslicht. All Lichter flackerten. Funken sprühten aus den Wandpaneelen. Und plötzlich wurden die Sternenjäger sichtbar, vollständig sichtbar. Ihr Tarnung war verschwunden. Sie standen da. Wird unserem ersten Mal verwundbar. Ihr Masken blitzten. Panisch, als ihr System versa GTN. Ungehe nutzt den Moment der Verwirrung. Notcherten, brot sie und schlug auf den roten Knopf. Die schweren Stahltüren begannen sich zu schließen. Einer der Sternenjäger war so nah endurte. Das Metall traf ihn mit voller Wucht, aber anstatt nachzugeben, drückte er weiter zu. Der Schrei der Creature war nicht von dieser Welt ein gejagt Glas gemischt mit dem Heulen eines Sturms. Deiter zerquetscht seinen Körper, und Grünflüssigkeit spritzt gegen Diamond. Still, die Besatzung starrt auf das, was von dem Sternenjäger übrig war. Zum ersten Mal,
In der Geschichte der Galaxis hat jemand einen der Legende Juga gettet, en maglich, flüstert Dr. Choi Minji, das ist noch nie passiert, aber es war passiert. Die Juga waren nicht unbesiegbar. Und jetzt wussten sie's auch. Die verbliebenen Sternenjäger sorgen sich nicht zurück. Stattdessen geschah etwas noch Schlimmeres. Ihr Schiffssystem begannen sich mit der Medien zu verbinden. Wie ein Virus, das sich in einen Computer einhackt. Sonst ging die Lebenserhaltung aus. Die Luft wurde dünner, und die Temperatur begann zu fallen. Dann schaltet sich die künstliche Schwerkraft ab, und der Besatzungsmitglied schwetten plötzlich in der Luft. Kapitän Lee Min-ho trieb im dunklen Korridor und hielt sich in einem Handlauf fest. Sein Stimme klang duster, als in sein Notfall-Communication sprach. Sie spielen mittens. Das ist Sport für Sie. Wir sind nicht Ihr Feind, wir sind Ihr Unterhaltung. Die Erkenntnis war erschreckend. Die Sternenjäger hätten Sie sofort können, aber sie taten es nicht. Sie wollten die Jagd verlieren, das Spiel genien. Wir teilen uns auf, befahl Min-ho. Zu zweit haben wir besser Chancen. Wusst, dass Sie Ihr Kraft bundeln mussten, aber nicht am selben Ort. Darüber würden Sie einzeln jagen. Min-ho und Ji-he übernahmen die oberen Decks. Ji-he war die Bestkämpferin in Bord, und Min-ho kannte Exins Schiffs. Kim Ji-won und Park Sun-ho gingen zum Maschinenraum, wenn jemand die System reparieren konnte. Dann waren sie, Dr. Choi Minji und Navigatorin Han Sora sicherten die Krankenstation ab, wo sie medizinische Ausrüstung und Chemikalien finden konnten, während sie durch die schwerlose Umgebung navigierten. Beobachteten sie die Sternenjäger über die internen Sensoren des Schiffs. Die Aliens bewegten sich mit einer methodischen Effizienz durch jeden Bereich. Sie kannten sich aus mit Raumschifflayots, untersuchten jeden Winkel, jeden Luftanschlag. Sie haben das schon tausendmal gemacht, flüstert Han Soro, während sie süße, wie einer der Jäger systematisch die Quartier durchsucht. Schauen Sie, wie sie sich bewegen. Das ist Routine für Sie. Die Jäger waren wie erfahrene Soldaten, die ein Gebot stürmten. Jeder Schritt war geplant, jede Bewegung effizient. Sie verloren keine Zeit, machten kein Anteigender USC Datum. Maschinenraum arbeitet Park Sun-ho fieberhaft an den Computerterminals. Kim Ji-won repariert die beschädigten System, während Park versucht, mehr über ihr Angreifer herauszufinden. Kapitän, flüstert Park über das Kommunikationssystem. Ich empfange Signale von Ihrem Schiff. Das sind keine zufälligen Angriffe. Sie nehmen alles auf. Min-ho hielt in seiner Bewegungen. Was meinst du, second diese Jagd wurde dokumentiert? Videoaufnahmen, Audioaufzeichnungen, sogar biometrische Daten. Sie sammeln Informationen über uns, über unser Verhalten, und unsere Reaktionen. Dr. Choi Minji dort, als sie das hört. Wir sind Versuchstiere in einem Leben. Sie studieren uns, aber Park Sun-ho hat noch mehr entdeckt. Sein Finger flogen über die Tastatur, rende tiefer in die Datenstrom eindringen. Warten Sie, sagt aufgeregt. Da ist etwas anders. Dies Aufzeichnungen, sie sind anders als die anderen. Wie anders, fragt Min-ho. In Ihren Archiven sind Millionen von Jagdaufzeichnungen, aber bei allen anderen Rassen geht es nicht auf ihre Seite, nein, bis heute. Die Bedeutung dieser Wort sank langsam ein. Die Sternenjäger jagten seit Millionen von Jahren, und sie hatten noch nie einen Verlust erlitten. Ihr Jagden endeten immer mit dem vollständigen Sieg der Jäger. Wir sind die Ersten. Flüstert Ji-he, die Ersten, die einen von ihnen
Get it haben, der Schaud sind sie noch higher, erkennt Minho. Wir haben etwas getten, was noch nie jemand geschafft hat. Wir haben sie berischt. Durch die Sensoren sahen sie, wie darüber ihr Begangen wendeten. Sie waren vorsichtiger geworden, checkten ihr Umgebung doppelt ab. Zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte als Juge hatten sie große Sorge. Die Aufzeichnungen liefen weiter. Aber diesmal dokumentierten die Sternjäger nicht nur in erfolgreich Gejagt. Sie dokumentierten ihr ersten Verlust und möglicherweise den Beginn ihres Endes. Das Spiel hat sich geändert. Die Butte hat sich CKGSCHLAG in Datum. Engen Wortenschaft zwischen den Dexnit Dr. Choi Minji neben der Licht des Sternrubers. Kim Ji-won hielt ihn Taschenlamp. Wenn sie die Fremdtechnologie untersucht, der Gestank der grünen Flüssigkeit, die aus den zerquetschten Körper sickert, war kaum erträglich. Faszinierend und abstoßend zugleich, murmelt Minji. Und führt ihren medizinischen Scanner über die biomechanische Rüstung. Diese Technologie ist Jahrtausend weiterentwickelt als und sehr, aber sie ist nicht perfekt. Kim Ji-won betrachtet die seltsam pulsierenden Leitungen in der Rüstung. Why meinst du das? Schauen Sie her, sagt Minji und deutet auf die Maske der Rubers. Die Augen der Creature waren erloschen, aber die Sensoren in der Maske funkelten noch schwach. Diese Technologie ist darauf ausgelegt, Wärme und elektromagnetische Signale zu erkennen. Sie jagen über Körpertemperatur und elektrische Aktivität. Das war wichtig, sehr wichtig. Wenn Sie nur über Thermosensoren jagen, überlegt Kim Ji-won Lot, dann können wir das gegen Sie verwenden. Wir müssen ein sehr mäßig Naturen verschleiern. Horrendosen arbeitet Parkson im Maschinenraum und den Computersystemen. Hat sich in die externen Kommunikationssystemen darüber Schiffsgehackt wie gefährlich aufgeht, aber die Informationen, die fand, waren schockierend. Mein Gott, flüsterte, rendenlos Datenstrom über seinen Bildschirm liefen, Jagdaufzeichnung, tausend Daven, Jahrhunderte Dokumentation. Jede Aufzeichnung war gleich aufgebaut, sie Spezies identifiziert, Jag begonnen, Butte eliminiert. Spezies Spezies war ausgelöscht worden, nur zum Vergnügen der Sternjäger. Ganz Zivilisation waren vernichtet worden, aber den von Park etwas, was in erstaunlich. Die Nussen Einträge waren anders, zum ersten Mal in der dokumentierten Geschichte übergab es Verlust auf ihre Seite, unmöglich, murmelte und scrollt durch die Daten. Jeder einzelne Verlust war bei Begegnungen mit Menschen auftreten. Kapitän, meldete über das Kommunikationssystem, ich habe Jagdaufzeichnungen gefunden. Millionen von erfolgreichen Jagden über Jahrhundert. Aber in den letzten Jahren haben sie zum ersten Mal Verlust erlitten. Minhos Stimme kam nicht durch den Lautsprecher. Verlust, wie viel, 37 bestig Todesfall von Sternrubern. Aber Begegnungen mit Menschen. Wir sind nicht nur in Weiterbutespezies Kapitän. Wir sind die Ersten, die Konsequenz erschlagen. Die still, die diese Nachricht folgt, war bedeutsam. Jahrhundertelang hatten die Sternjäger an Gestrift gejagt. Sie waren die Spitze der galaktischen Nahrungskette gewesen, unbesiegbar, unantastbar, bis sie auf die Menschen trafen. Das erklärt, warum sie so vorsichtig geworden sind, sagt Junjihe. Zum ersten Mal in ihrer Existenz haben sie etwas zu fürchten. Kim Ji-won lächelt grimmig, Ränder an den Kühlsystemen der Schiffsarbeit, dann geben wir ihnen ihn Jagd, die sie nervösen würden, begann, die Kühlrohr umzuleiten. Wenn die Güber über Wärmebild Komos jagten, wird, das Schiff in ein Thermophil verwandeln, Falschwürme kellen higher, Kultesen dort,
a Word eigen Technologie gegen sie wenden. Dr. Minji unter such horrendusen die Waffen der toten Rubers. Dies klingen sind schärfer als als, was wir haben, berchtigt sie, aber sie sind auch empfindlich gegenüber extremen Temperaturen. Können wir sie verwenden? Fragt Kim Ji-won. Möglicherweise, aber wir müssen vorsichtig sein. Dies Technologie ist mit der Biologie der Rubers verbunden. Sie kann auf menschlich Berührung reagieren. Parksunhofen weiter beunruhigende Informationen. Darüber haben all und sehr Begegnungen studiert. Sie wissen über menschlich Taktiken Bescheid, über und sehr Waffen und sehr Strategien, aber sie wissen nicht als, weiter Sprachminho. Sie wissen nicht, wie ins Klassen wir sind. Sie wissen nicht, dass Menschen niemals aufgeben. Kim Ji-won beendet seine Arbeit in den Kulsystemen. Das Schiff ist jetzt in Geisterwelt für ihr Sensoren. Sie werden wir Michaelen sehen, wo kein sind, und uns übersehen. Wo wir tatsächlich sind, und ich habe Communicationsfriends. Ergens Parksunho. Wir knien Beugungen vorhersagen. Die Menschheit hat Jahrhundertelang überlebt, weil sie sich anpassen konnte. Jetzt werden sie beweisen, dass sie nicht nur Blut wären. Sie wären Juger. Die Besatzung hört auf zu fliehen. Es war Zeit für die Gegenwehr. Kim Ji-won hat das Schiff in ein Fall verwandelt. Überall in den Korridoren installierte Falsch. Wir Michaelen, klein Heisgerät, die menschlich Körpertemperatur simulierten. Die Klimaanlage leitet so dass Luft durch Gigi entströmt und darüber in die fort. Ihr Sensoren werden überall Menschen sehen, erklärte über das Kommunikationssystem. Aber wir sind ganz woanders, Kapitän. Die Minho und Junjihe verwandelten die Leibach in ein Schlachtfeld. Sie nutzten die schweren Magnetcontainer, die normalerweise Fracht transportierten, als Beweglichwind. Mit den Schwerkraftkräften des Schiffs schufen sie ein sichtbar Fallen Bereich. Wo die Schwerkraft plötzlich den Fach verstärkt. Wenn sie hereinkommen, werden sie zerquetscht, sagt Jihe und testet die Magnetkraft. Die Container bewegten sich wie von Geisterhand und konnten als malmen, was wischen sie geriet. Der Sternenjäger taps direkt in Kim Ji-wons Fall. Erfolgt einer falschen Signature durch Korridor C7, zu ahnen, was in, ortet. Kim hat jedes Elektrischkabel in diesem Gang freigelegt und die Spannung dramatisch erhöht. Als der über den Korridor betrat, explodierten Funken ihn herum. Sein biomechanische Rüstung, die normalerweise jede Technologie, überwältigt, wird zu seinem Verhängnis. Die elektrischen Systeme seinem Anzug überluden sich, und blaue Blitzakten über seinen Körper. Das Alien schrie, ein gergeschweirewendes Metall und brach zusammen. Rauch stieg von seiner Rüstung auf, und die Grundflüssigkeit. In seinen Leitungen begann zu kochen. Einer weniger, meldet Kim zufrieden. Das Weitergeber war vorsichtiger. Geht sich der Leibach langsam, sein Sensoren suchten nachfallen. Aber Minho und Jihe hatten ihr Hausaufgaben gemacht. Sie kannten jeden Zentimeter ihres Schiffs. Als der über die Leibach betrat, aktiviert Jihe die Magnet. Die schweren Container rassen aufeinander so riesig fast. Der Geber versucht zu entkommen, aber die Geschwindigkeit war so hoch. Die Container trafen sich mit einem donnernden Kratsch. Für einen Moment war alles still. Dann sickert Grundflüssigkeit zwischen den Containern hervor. Noch nicht tot. Mamelt Jihe und griff nach dem Plasmaschneidert. Das Werkzeug, normalerweise zum Schneiden von Metallplatten verwendet, glüht hellblau sie richtet es auf diese Ketchtgestalt zwischen den Containern. Der Plasmastral Durchschnitt die beschädigt Rüstung wie Butter. Der Geber sagt ein letztes Mal,
Den war still. Han Sora überhaupt die Kommunikation der Rüberschiffs. Was sie hört, ließ sie aufhorchen. Die anderen sind in Panik, berichtet sie rufen Verstärkungen. Aber ihr Stimmen, sie klingen vergingstigt. Die Alien sprechen war schwer zu verstehen. Aber die Emotionen waren universal. Zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte als Juga hatten die Sternjäger Angst. Parksunho übersetzt Teil der Nachrichten. Sie sprechen von unvorhersehbarem Verhalten und unerwarteter Technologienutzung. Sie verstehen nicht, why wir ihr eigenen Jagdmethoden gegen sie wenden können. Dr. Choi Minji lacht bitter auf. Sie haben Millionen von Jahren nur gejagt. Sie haben nie gelernt, was es bedeutet, gejagt zu werden. Menschen sind anders. Sagt Minho über das Kommunikationssystem. Wir sind nicht nur Blut. Wir sind Lebenskünstler. Wir passen uns an. Wir lernen. Wir kämpfen zurück. Die Sternjäger hatten einen fatalen Fehler gemacht. Sie hatten geglaubt, Menschen wären weil anderen Spezies hilflos Opfer, die sich nur verstecken und sterben konnten. Sie hatten nicht erwartet, dass Menschen ihr eigen Umgebung als nutzen würden. Sie sind tot, skutjihe. Why wir sind noch übrig. Laut ihren Kommunikation waren es springlich 5, antwortet Han Sora. Das bedeutet, noch zwei auf unserem Schiff, und sie haben Angst, irgend Park Sunho. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden jagen die Juga nicht mehr. Sie wurden gejagt. Die Rollen hatten sich umgekehrt. Die Spitzenprädatoren der Galaxis hatten endlich einen Gegner gefunden, der Zergschlag, einen Gegner, der ihre eigenen Waffen und Technologien gegen sie wendet. Die Menschen waren kein Blut mehr, sie waren zu Jägern geworden. Der Raum um sie herum begann zu flimmern, als drei weitere Sternjägerschiffe aus dem Nix auftauchten. Ihr schwarzen Hullen absorbierten das Sternenlicht. Und sie bewegten sich wie Schatten durch das All. Verstärkung. Meldet Han Sora unbeobachtet die Sensoren. Sie haben Hilfe gerufen. Aber Kapitän Lee Minho hat nicht entgegengeütet. Wenn die KMP-4 auf seinem Schiff taten, hat ihn not gekriegt und die menschliche Militärpatrouille im Nachrichtensystem gesendet. Ihn verzweifelt bitte Hilfe. Die vielleicht ihr letzte Hoffnung war, Signal empfangen, hat, gehofft. Jetzt konnten sie nur aborten. Admiral Kang Tae-yun befehligt die kleine Flotte von 6 Kriegsschiffen, die Routinepatrouillen in diesem Sektor durchführt. Als Minhos Notrufeigung befahl sofort den Kurs zu ändern. Sternjäger, fragt sein Kommunikationssoftware ungläubig, sind das nicht nur Legenden? Anscheinend nicht, antwortet King und studierte die Sensorindeten. Bereitet all Schiff auf den Kampf vor. Wenn sich die menschliche Flotte ingehört, fingen sie die Kommunikation der Überschiff ab. King hat ja damit verbracht, alliirdische Sprachen zu studieren. Und was übersetzt, li in aufhorchen. Gefährlichst Butespecies, Mamalta, render die Alien-Nachrichten entschlüsselt, anpassungsfähige jenseits aller Vorhersagen, empfehlsoffertigen Rucksack, der Admiral Leichelt Colt. Nachjahrsenten im Militär hatte viel, Schlachten erlebt, aber noch nie hatte gehört, dass ein Feind wohl Menschenangst hat dort über der Befehlshaber der Überflot weitersprechende Empfehlung. Die Herausforderung war zu groß, sie zu ignorieren. Niemals hat ihn Spezies es gut, Sternjäger zu jagen. Das muss bestraft werden. Als Schiff Jeffek Station. Befahl King über den Flottenfunk. Es scheint, als hätten wir Eindruck gemacht. Die menschlichen Kriegsschiffe sprangen aus dem Hyperraum direkt in den Kampf. Ihr Waffen waren einfacher als die Alien-Technologie, aber sie hatten etwas, was die Juba nicht erwartet hatten.
Koordination und Entschlossenheit, sie greifen. Information an, beobachtet der Überkommandant mit wachsender Sorge, ihr Taktiken sind entwendig, die menschlichen Schiff bewachten sich wie ein Schwarm. Jedes Schiff deckt die anderen ab. Sie nutzten ihr Geschwindigkeit und Wendigkeit, die Gogren Überschiffe umkehren sie in Datenboard der Meridian verfolgt die Besatzung den Kampf über ihr beschädigten Sensoren. Unglaublich. Flüstert Parks unho. Und sehr Jungs halten. Stand. Die Sternenjäger hatten Jahrhundertelang einzeln Schiff gejagt, hilflos Opfer, die kein Chance hatten. Aber jetzt standen sie einer organisierten Flotte gegenüber, die Searchschuss, schaut das an, rief Kim Ji-won aufgeregt. Eins der Überschiff war in Flammen aufgegangen. Getroffen von koordinierten Angriffen dreier menschlicher Cruiser, die Alien Communication Word. Panische, unmöglich, übersetzten die Computer. Butte greift nicht an, Butte flight, aber Menschen flohen nicht, sie kämpfen. Ein Schweizer Überschiff explodiert in einem grellen Lichtblitz. Admiral King hat seine Taktiken perfektioniert während ein Schiff die Aufmerksamkeit der Über auf sich zog, griffen die anderen und von den Seiten an. Sie verstehen es nicht, sagt Dr. Choi Minji, wenn sie die Schlacht beobachtet. Sie haben so lange nur gejagt, dass sie vergessen haben, wie man kämpft. Plötzlich ändert sich die Situation dramatisch. Die verbliebenen Überschiff begannen sich zurückzuziehen. Ihr Triebwerk glatten auf, und sie wandten sich zur Flucht. Sie fliehen, sagt Junjihe ungläubig. Die Sternenjäger fliehen voraus. Es war ein historischer Moment. Zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte flohen die Jäger vor ihrer Butte. Die Nachricht wird sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxis verbreiten. Admiral Kang verfolgt die fliehenden Schiff mit seinen Sensoren. Lasst sie gehen, befahl er. Sie sollen erzählen, was hier passiert ist. Die Botschaft war klar. Die Menschen ließen sich nicht mehr jagen. Sie jagten zurück, und sie gewannen. Das Zeitalter der Sternenjäger als unbesiegbar Jäger war so. Und ein neues Zeitalter hat begonnen in dem die Menschheit nicht mehr Butte war, sondern Jäger. Die Galaxis wird nie wieder dieselbe sein. Admiral Kang Taeyeon stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und betrachtet die brennenden Überreste Überschiff. In Entscheidung rief in im Herren in Entscheidung, die Galaxis für immer werden wird. Wir retten nicht nur die Meridian, wir können über den Flottenfunk. Wir erklären den Sternrubern den Krieg, seine Physik starten. In Anglobigen, Admiral, wax sein Stabschiff einswenden, das sind Legende Jäger. Sie terrorisieren die Galaxis seit Jahrmillionen. Dann wird es Zeit, dass jemand ihnen Einhalt gebietet, antwortet King ins Klassen. Und diese Jemand sind wir. Die Rettung der Meridian-Besatzung war nur der Anfang. Admiral King erkennt das war Potenzial der Informationen. Die Kapitän Lee Min-ho und sein Team gesammelt hatten. Dies Daten waren an BZHL Kim Ji-wons Entdeckung. Wie man die Tarnverrichtung der Über durchbrechen konnte, wird sofort an allmenschlichen Schiff weitergegeben. Innerhalb von Wochen rusteten Ingenieur in den ganzen menschlichen Kolonien ihr Flotten mit den neuen Detektoren. Jetzt können wir sie sehen, berichtet ein Techniker stolz, als die ersten modifizierten Scanner testet. Ihr Tarnung funktioniert nicht mehr gegen uns. Dr. Choi Minjes biologische Analysen erwiesen sich als noch wertvoller. Ihr Untersuchungen der toten Güber offenbarten schwierigen Schwächen in ihrer Physiologie. Die Informationen gingen direkt in die militärischen Forschungslabor der Erde. Ihr biomechanischen System sind anfällig für spezifische Frequenzen, erklärt sie den Wissenschaftlern.
Wirknenwaffen entwickeln, die direkt ihr Nervensystem angreifen. Die menschliche Kriegsmaschinerie watcht am Leben, innerhalb von Monaten durch Kämpfen koordiniert Flotten den gesamten Sektor nach überschiffen. Die Juga werden zu den Gejagten. Die erst Großschlacht von dem Sigma-System statt. 5 Überschiff griffen in menschliche Kolonie an, YCEC Jahrhunderten getten hatten. Aber diesmal wartet ein Fall auf sie, Ziele fast. Meldet der Waffenoffizier, als die Güber aus der Tarnung auftauchten. Ihr Schiff sind vollständig sichtbar. Die Schlacht war kurz und brutal. Die Güber, juend und beberechend Angriff auf hilflose Opfer, fanden sich einer gut vorbereiteten, koordinierten Streitmacht gegenüber. Ihr Jottes und delten Taktiken erwiesen sich als nutzlos gegen einen Gegner, der Zerschlag. Navigatorin Han Sora hat inzwischen ihr Position gewechselt. Als Admiral Kangs Geheimdienstoffizier koordiniert sie ein Netzwerk aus Spionen und Sensoren, das sich über den gesamten Sektor erstreckt. Sie ändern ihr Bewegungsmuster, berichtet sie während einer Lage des Sprechen. Über weichen aus, anstatt anzugreifen. Das haben sie noch nie getan. Monat für Monat wurden die Siege häufiger. Über Schiff, die Jahrhundertelang ungestraft gemeldet hatten, flohen jetzt beim ersten Anzeichen menschlicher Präsenz. Die Nachrichten verbreiteten sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxis. Unmöglich, flüsterten andere Alienrassen in den Kantines der Raumstationen. Menschen haben die Sternenjäger besiegt, Park Sun-ho, jetzt Leiter der seiner linguistischen Abteilung. Übersetzt Abgefangen über Communication. Sie nennen uns die Umkehr, berichtete. In ihrer Sprache bedeutet das, die das unvermeidlich rückgängig gemacht haben. Die psychologischen Auswirkungen wären verheerend für die Güber. Jahrhundertelang hatten sie sich als Spitze der galaktischen Nahrungskette gesehen. Jetzt mussten sie lernen, was Angst bedeutet. Sie sehen sich in ihr Kerngebiet zurück, meldet Han Sora nach Monaten der Verfolgung. Alle verfügbaren Daten zeigen, dass sie sich sammeln. Sie haben Angst. Admiral Kang lächelt grimmig, als die Bucht las. Die Menschheit hat etwas erreicht, was kein anderes Spezies in einer Million Jahren geschafft hat. Sie hatten die Sternenjäger zum Rucksack gezwungen, breitet die Flotte vor, befohlen. Wir werden ihnen in ihr Heimatgebiet folgen. Die Jäger wären zu den Gejagten geworden. Und die Jagd war noch lang nicht vorbei. Die Nachricht verbreitet sich durch die Galaxis wie ein Schockwell. In den Ratskammern von 100 Welten sahen Alien-Diplomaten und konnten kaum glauben, was sie hörten. Die Menschen hatten die Sternenjäger besiegt, Spezies, die seit Jahrtausenden in Angst gelebt hatten, weigten plötzlich zu hoffen. Der erste Kontakt kam von den Centaurianern einer friedlichen Rasse, die 3 ihrer Kolonien an die Güber verloren hat. Wir bitten Hilfe, fleht ihr Botschafter in gebrochenem Menschensprach, und sehr Kinder kennen nur Verstecken und Furcht. Hat bewiesen, dass man kein Fan kann. Kapitän Lee Minho. Jetzt dem Admiral befördert, fand sich plötzlich als Anführer einer wachsenden Koalition wieder. In seinem Hauptquartier auf der Raumstation Prometheus trafen sich Wörter von 2 Dutzend verschiedenen Alienrassen. Das ist surreal, flüsterte Park Sun-ho zu. Wenn sie die Versammlung beobachteten, vor einem Jahr wären wir ein Frachtschiff, jetzt fuhren wir in Galaktische Allianzen. Dr. Choi Minji arbeitet Tag und Nacht mit außerirdischen Wissenschaftlern zusammen. Die Kombinationen verschiedener Technologien führten zu Durchbrüchen, die niemand für möglich gehalten hat. Die Wortherren haben Energiewaffen, die perfekt mit unseren Erkenntnissen über Physiologie harmonieren, berichtet sie, aufgeregt,
Und die Kristallwesen von Androsknen Materialen herstellen, die sogar über Klauen widerstehen, Parkson hoch koordiniert ein Spionagenetzwerk. Das sich aber Dutzend von Welten erstreckt. Informationen strömten aus allen Teilen der Galaxis ein. Darüber sehen sich überall Zirk, Meldete, aber sie planen etwas groß, der Galaktische Rat. Der die Menschen jahrzehntelang als primitiv Neuankömmling behandelt hat. Von sich plötzlich in einer demütigenden Position wieder. Sie brauchten menschliche Hilfe. Wir bitten um Vergebung für ein sehr früher Arroganz, sagt die Ratspräsidentin, ein majestätisch Creature mit 6 Armen. Humanity hat etwas erreicht. Was wir für unmöglich hielten. Wir brauchen, Verung, was als einfacher Frachtlauf begonnen hat sich zu einer galaktischen Revolution entwickelt. Die Menschheit war von einem unbedeutenden Randvolk zu einer Supermacht aufgestiegen, nicht durch Eroberung, sondern durch Denmacht, zu Zerschlagen, aber die Sternjäger waren noch nicht besiegt. Aus dem galaktischen Kern, wo wir Heimat wollten, lagen, kamen beunruhigende Bericht. Admiral Minho studierte die Sternenkarten mit seiner alten Besatzung die Menschen, die als begonnen hatten. Kim Ji-won analysiert Energiesignaturen, rund Han Sora-Flotten Bewegung verfolgt. Sie sammeln sich, sagt Minho duster. Jedes Überschiff in der Galaxis bewegt sich zum Kern. Das ist nicht nur ein Rucksack, das ist ein Mobilmachen. Die Daten waren eindeutig. Tausend von Überschiffen, die Jahrhundertelang verstreut durch die Galaxis gejagt hatten, kehrten zu ihren Ursprungswelten zurück. Sie bereiten sich auf ein Finale Schlacht vor. Wie fragt Junjihe. Jetzt 10 Flotten Sekuraphens, all, antwortet Han Soralis, jeder Sternenjäger, der noch lebt. Ihr Gesamtspezies bereitet sich auf den Krieg vor. Die Erkenntnis war erschreckend. Die Jäger hatten verstanden, dass ihre Existenz auf dem Spiel stand. Dies wird nicht nur ein Schlacht am Territorium oder Ressourcen sein, es wird ein Kampf ums Überleben werden. Sie wissen, dass wir sie vernichten können, sagt Kim Ji-won. Deshalb setzen sie als auf ihn Kart. Junjihe lächelt grimmig, aber ihr Augen geigen vor Entschlossenheit. Gott, dann können wir das ein für einmal binden. Admiral Minho nickt langsam. Die finale Konfrontation wird das Schicksal der gesamten Galaxis bestimmen. Entweder werden die Sternjäger für immer besiegt werden, oder sie werden in einem letzten verzweifelten Angriff als vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt, mobilisiert als Streitkraft. Bevor wir binden, was auf der Meridian begonnen hat, die Greatschlacht in der Geschichte der Galaxis stand bewahr. Das Heimatsystem der Sternenjäger war ein Friedhof aus toten Welten, die um einen sterbenden roten Riesen kreisen. Hier, in der Dunkelheit der galaktischen Kerns, wird die Finale Schlacht um die Zukunft der Galaxis in TSK-Eden. Admiral Lee Minho stand auf der Bruxines Flaggschiffsvergeltung und blickt auf die Great Flotte, die Menschheit Jesus umgebracht hat. 500 menschliche Kriegsschiffe, unterstützt von Schiffen aus 23 verbündeten Spezies, bewegten sich in perfekter Formation durch den Raum. Sensoren zeigen über 3000 Überschiffe, meldet Han Sora von ihrem Posten. Ihr Gesamtspezies ist hier versammelt. Ihr Überflot war gültig Schwarzschatten, die sich vor dem roten Licht des sterbenden Sterns bewegten. Schiff, die Millionen von Jahren lang en Gestrift gejagt hatten, sammelten sich zu ihrer letzten VRTIDIGUNG. Aber sie hatten noch nie einen Feind wie die Menschen bekämpft. Kim Ji-won, jetzt Flotten Operations, koordiniert den Angriff von seinem Kommandozentrals. All Erkenntnis von der Meridian werden jetzt eingesetzt,
Wirkendieter über den Flottenfunk. Wir verwenden ihre eigenen Taktiken gegen sie. Die menschlichen Schiffe verschwanden in der Tarnung-Technologie, die sie von den ersten gefallenen Rubern erbeutet und verbessert hatten. Plötzlich wurde die riesige Flotte unsichtbar. Und die Güber fanden sich in ihrer eigenen Fall wieder. Sie knenen's nicht sehen, lacht ein Pilot auf, weifelt sich an, blind zu jagen. Dr. Choi Minji überwacht den Einsatz ihrer biologischen Waffen von der medizinischen Abteilung aus. Der Forschung hatten zu Waffen geführt, die direkt das Nervensystem der Güber angriffen. Waffen sind einsatzbereit, meldet sie. Yeah. Physiologie matcht sie Anflug für und sehr Nussen Entwicklungen. Park Sunho hat jeden einzelnen Güberschiffstyp kartiert, die Switch analysiert. Sie Koordinaten übertragen, berichtete. Wir wissen genau, wo wir sie treffen müssen. Die Schlacht begann mit systematischen Beobachtungen von menschlich Schiff tauchten aus dem Nix auf, schlugen zu und verschwanden wieder. Bevor die Güber regieren konnten, es war ihre Gejagt perfektioniert und gegen sie gewendet. Direkttreffer auf Sektor 7, meldet ein Waffenoffizier. ZW-11 für Güberschiff zerstört, aber die war Demütigung kam. Als Geheir enter Kommandos auf die Güberschiff fort, mit Ausrüstung, die speziell gegen Gübertechnologie entwickelt wird, stürmten menschlich Soldaten die feindlichen Schiff, seit ihnen, wie es sich anfühlt, in der eigenen Umgebung gejagt zu werden, befahl sie, rendierten durch die dunklen Korridor eines Güberschiffs vordran. Die Güber, Jahrhundertelang juend, und zu jagen, fanden sich plötzlich als gejagt wieder. In ihren eigenen Schiffen, in ihrem eigenen Territorium, wurden sie von ihrer himmlischen Butte gejagt. Stund um Stund tat die Schlacht. Die Geologen Koordination der menschlichen Aliens und ihr Anpassungsfähigkeit erwiesen sich als entscheidend. Wo die Güber Millionen von Jahren dieselben Taktiken verwendeten, passten sich die Menschen an die Situation an. Ihr Flot bricht zusammen, bricht die Hansora. Sie sehen sich zu ihren Heimatwelten zurück, aber es gab keinen Ort zum Verstecken. Die menschlichen Schiffe folgten sie bis zu den letzten Festungen auf den toten Planeten. Nach der anderen fielen die Güberstellungen. Als die Sondesystem zu sinken begann, war die Schlacht vorbei. Das letzte Güberschiff explodiert in einem grellen Lichtblitz, und still kehrt in das System ein. Admiral Minho stand regungslos auf seiner Brücke und betrachtet die Trümmerfelder. Die einst die gefürchtetste Flotte der Galaxis gewesen, während, signalisierte Flotte, Befehle ließ. Die Jagd ist vorbei. Die Spezies, die Galaxis terrorisiert hat, stand vor dem Austerben. Ihre himmlische Butte hat sie vernichtet, nicht durch brutal Gewalt, sondern durch Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und den unbügsamen Willen, niemals Opfer zu bleiben. Das Zeitalter der Sternenjäger war zu Ende. Das Zeitalter der Menschheit hat begonnen. Die Galaxis hat nie Spitzenprädatoren, und diesmal waren es kein Jäger, sondern Beschützer. Die Menschen hatten bewiesen, dass was stark nicht in Klauen oder Raisinen lag, sondern im Mut, für das sie kämpften, was richtig war.